Like the reconciliation reference, we will select under transaction type. Okay, amount reconciliation reference transaction type we normally use for matching the reconciliation. Right, while doing the reconciliation between your system transaction with bank statement lines, we will compare the transaction amount, and reconciliation reference means the payment number or receipt number, okay, and the type of transaction. So these three key attributes we are using for matching the reconciliation as a criteria. Okay, date we won't use, and use advanced criteria also we will not going to use. These three things we will use. Okay, under matching criteria. If it is a one-to-one match, one-to-one match, we have other options, Andy. Like you see, one to many, many to one, and many to many. Let's go one by one. So if you go with one to many, Andy, one to many matching type, what are the options available? We can see. So if you choose the matching type is one to many, so you can see system transactions grouping attributes. System transactions grouping attributes. I mean, additional details will also show, Andy. So related to my system transaction, if I want to see more details, like if you take a journal, so journal related system transaction is there. I want to see more details about it. You can see system transaction grouping attributes related to journals I want to select. You can see the journal line description. You can enable, yeah, grouping attribute related to journals. Journal name is there. Journal batch name is there. Yeah. So these are the additional details when you choose the matching type as one to many. And so these details will ask in the interview. And while defining the one to many, while defining the one to many matching rule, so what are the grouping attributes available for your respective modules? So if the journal, if it is related to journal, so GL module, what are the attributes we are available? Like journal line description is available to match the reconciliation. Okay. Then journal name, right? Journal name, journal batch name. Okay. If it is GL related. If it is a payables related, okay, if it is a payables related, you can just uncheck this. Sorry. If it is payables, okay, payables, then payment identifier, counterparty IBAN, payment process request name, payment instruction identifier, okay, then payment service order number, unique remittance identifier. This will become under AR, not AP. Then transaction type source will become under AR. Okay. These are all payment method. Then business unit, etc. So all these grouping attributes are available from payable survey. So if you want to verify more details while doing the reconciliation between your system with, bank statement line, I want to check more details, then I will go with one to many and one to many. So one bank statement line I'm comparing with the one transaction, but by checking more details, right? More system attributes, then I will go with one to many entity. Okay. So depends on my requirement. I'm going to define either one to one or one to many. How the client want to, do the reconciliation, how the business want to do the reconciliation from the respective modules with the respective transactions. So this is about one to many and one to one and one to many only we will use in the real time. So you will define the one to one matching rule. Then you no need to select any grouping rules. Yeah. Only when you select one to many, when you select one to many matching type, then only you can select these system transaction grouping attributes. Yeah. Is it clear to everyone?
Click on cancel. You can see so many one-to-one matching rule. Yeah, and many to one also. So many to one also, let me show you what is many to one. I just shown you how to define one to one, one to many, and many to one also available. Let me choose many to one. So when you select a many to one, when you select many to one, you can see the details, different details are showing here. All these are bank side reference details and the creditor reference name, bank transaction code, counterparty agent different, counterparty IBAN, counterparty name. It means you are matching your system transaction with the bank statement line. Okay, on bank statement line, I want to verify with more details. One bank statement line, I want to check more attributes. Okay, earlier we selected right one to many. So one bank statement line you are checking with one system transaction, but from the system transaction side, I want to check more details. Like I'm selecting more grouping attributes. So now we have selected as a many to one, and if it is many to one, it will be reverse. So bank statement line should have more details. So we are grouping more attributes from the bank statement line. We are going to verify. So that way we are going to check. So while doing the reconciliation process, so if you want to do with one to many or many to one or one to one, okay, how you want to verify? You will choose the matching type while defining the reconciliation matching rules. So in real time, 99% we will go with one to one and at any case, if you want to do extra, then you will go with one to many. We are not going to use one many to one or many to many. And statement net zero amount also. These we are not going to use. Right. That's all about your reconciliation matching rules, Andy. జై ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మెనీ టు వన్ లేకపోతే వన్ టు మెనీ చేస్తాం కదా, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వన్ టు మెనీ చేసేటప్పుడు అంటే కంపేర్ చేసేటప్పుడు సేమ్ నెంబర్ రెండు 2-3 ప్లేసెస్ లో ఉంటే అప్పుడు ఎట్లా దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం? సేమ్ నెంబర్ తో పాటు ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ ఉంటుంది కదా, రిఫరెన్స్ నెంబర్స్ సేమ్ ఉండవు కదా. సో మనం అంటే ఎట్లా ఇన్వాయిస్ నెంబర్, అమౌంట్ ఇవన్నీ క్రాస్ చెక్ చేయాలి అక్కడ. సో అట్రిబ్యూట్స్ మనం నార్మల్ గా ఏం వాడతామంటే అమౌంట్ తీసుకుంటాము, ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్. దానికి ట్రాన్సాక్షన్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ కూడా తీసుకుంటాం. ఆ రిఫరెన్స్ నెంబర్ అనేది యూనిక్ గా ఉంటుంది. ఓ అది యూనిక్. ఓకే దెన్ 100% ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్. ఇట్ వోంట్ బి ఏ డూప్లికేట్. ఇప్పుడు ఒక రిసిప్ట్ నెంబర్ కానీ ఒక పేమెంట్ నెంబర్ కానీ ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్. ఆటోమేటిక్ గా మనం సెట్ చేస్తాం కదా నెంబరింగ్ సిస్టమ్, ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద పేమెంట్ నెంబర్. ఓకే, సో డూప్లికేట్ అనేది ఎక్కడ ఉండదు. సో ఇక్కడ చూడండి, రీకన్సిలేషన్ రిఫరెన్స్, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ టాప్ ఇంపార్టెంట్. ప్లస్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, ఈ డూప్లికేట్ అనేది ఛాన్సే లేదు. ఇన్వాయిస్ నెంబర్స్ డూప్లికేట్ ఉండొచ్చు కానీ పేమెంట్ రిఫరెన్స్ నెంబర్స్ వోంట్ బి డూప్లికేటెడ్. ఓకే, అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, ఈ 3 క్రైటీరియాస్ చూజ్ చేసుకొని మనం రికన్సిలేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం యాజ్ ఎ వన్ టు వన్. అమౌంట్, రికన్సిలేషన్ రిఫరెన్స్, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. మీరు అనొచ్చు అమౌంట్స్ సేమ్ ఉండొచ్చు కదా ట్రాన్సాక్షన్. ఎస్, దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ అమౌంట్ మ్యాచ్ అవ్వచ్చు డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి, బట్ ఈ రిఫరెన్స్ నెంబర్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వదు. ఓకే, మేబీ అమౌంట్ మ్యాచ్ అవ్వచ్చు, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ కూడా మ్యాచ్ అవ్వచ్చు. Okay, more than one transaction will have same amount or same transaction type, but the reconciliation reference will be a different number. Okay, that way we have to identify. System will identify. Yeah. సో ఇంకా ఈ వన్ టు వన్ లో ఈ 3 మ్యాచింగ్ క్రైటీరియాస్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. అట్లా కాకుండా వన్ టు మెనీకి వెళ్తే ఇంకా మోర్ అట్రిబ్యూట్స్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, అడిషనల్ గా చెక్ చేసుకునే దానికోసం రికన్సిలేషన్. యా, సో ఈ 3 పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వైల్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ద రికన్సిలేషన్ మ్యాచింగ్ రూల్ అండర్ వన్ టు వన్, సో అమౌంట్ అనేది డిఫాల్ట్ గా సెలెక్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఎడిట్ ఆప్షన్ కూడా లేదు. అంటే 100% దిస్ షుడ్ బి ఎనేబుల్డ్ ఫర్ యువర్ అమౌంట్. అమౌంట్ తో మ్యాచ్ చేయాలి.
ప్లస్ రికన్సిలేషన్ రిఫరెన్స్ ఉండాలి, ప్లస్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ కూడా ఉండాలి. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద అమౌంట్స్, సో వీ విల్ ఓవర్కమ్ బై అవర్ టాలరెన్స్ రూల్. అంటే టాలరెన్స్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చాం కాబట్టి అంతవరకు అయితే సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. పర్సంటేజ్ ఎంతైతే మెన్షన్ చేసామో నార్మల్లీ 1% ఆర్ 2% అనేది ఇస్తాం, అంతకుమించి ఎక్కువ టాలరెన్స్. సో ఆ డిఫరెన్సెస్ లో ఉంటే వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ద రికన్సిలేషన్ స్మూత్లీ, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ రికన్సైల్. సో 99% ఆటోమేటిక్ రికన్సిలేషన్ ప్రాసెస్ మనం సబ్మిట్ చేస్తామండి. సిస్టమ్ విల్ డూ ద రికన్సిలేషన్ ప్రాసెస్ ఆటోమేటికలీ. ఇఫ్ ఎనీ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద అమౌంట్, సిస్టమ్ విల్ నాట్ డూ ద రికన్సిలేషన్. అవి మనం మాన్యువల్ గా చేసుకోవాలి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ద టాలరెన్స్ పర్సంటేజ్ స్పెసిఫైడ్. ఓకేనా? So, tolerant percentage agreement between the supplier and us, right? So, adi